Hello and a very warm welcome, guys. Once again, this is the Hope Show. Where we say it is the fountain of triumph. Mahali tu tuna accept the only positive vibes. Na mahali tunasema kwamba marriage is not a scam, marriage works. Welcome on board siku ya leo ili tuweze kuwa na mjadala ambao naamini ya kwamba it will be a life changer and a blessing to your life. Karibu sana. And to my left I have my co-host. Karibu sana. Hamjambo watazamaji wetu, na tumai mko wazima popote mlipo, na tunawakaribisha kwenye show ambapo tunasema ni kisima cha matumaini. It's just about positive vibes. Kwa majina ni Mary Oma. Kindly continue to subscribe, share, na unaposhare unasaidia mtu mmoja. Ukisaidia mtu mmoja pale ndio umesaidia kama watu 10. And I believe tutazidi kuelimishana. So tuandamane moja kwa moja hadi tamati, na mbarikiwe. Asante sana. Thank you, welcome so much. Langu jina ni Saimo. Na mimi si Gen Z. Na we are glad today to have you on board. Now today we want to talk about something interesting, and we want to know what is kindness. And many times, if you agree, is that we mistake, or people mistake kindness and being nice. So tunataka tujue what is being nice and what is being kind, because our topic of our show today is all about kindness. Can you try to define what being nice and kindness is? Okay, thank you. Most of the time, from time immemorial, most of the people have always believed kindness is the same as being nice. In some way, they are like related, but today we want to a little bit differentiate them. Kindness is whereby you're willing to shake the wave or to break the wave, but when with kindness you don't want to shake the boat. What do I mean by saying so? Or when you say that I might be kind, like kindness unajua like mtu amekosa mume na kitu kibaki kifanyika, au watu wawili wote ama hao wanyoko hapo wote ni marafiki zako, and now you're going to be nice to them. Nice to them in which manner? Like utaki kuongelelea, you don't want to shake the boat, like ukiongelelea itaribu uhusiano wenu na hao watu. Okay? So you just want to be nice, like you just put a plastic smile and everything goes okay, and you sweep everything under the carpet. That is being nice. Sure. And now being kind, you are ready to make the waves. Make the waves in which manner? Kama ni mtu amekosea, anaweza kuwa ni mzazi ama anaweza ni kuwa ni ndugu, na maybe to assume ni mkubwa wako kidogo. Ijapokuwa so utakuwa kind in which manner? Hata kama alikuwa na rasi mtu mwingine unamwambia hapana mzee ama kijana ama fulani, this is not right. Whatever you are doing is wrong. Then pia unaenda unatuliza ule mtu mwingine. Yes. So you've been kind to all these people. Kind in which manner? Ni venye tu mwenye like ana ile akili ya kufikiria zaidi hata unakuja kuwa kind. But you've been kind with that guy by at least helping him or her, kumwambia kila ambacho unafanya akistahili. True. Then na pia umeweza kutuliza huyu mwingine ambapo umejipata katika hali isiyo stahili. So hata next time ule mwenye anaumiza mwingine, maybe it's wana differentiate mtu tribalistically ama it's a racism, unaona? Ama una hii kabila fulani hatutaki, ama ni utawaambia sisi wote ni kitu kimoja. Kabila isikue ni chanzo cha kutofautisha. Utawapatia hekima. You will be kind by educating them. Then you will be kind by consulting. Umesaidia both group. Yes. But with not being nice, unataka tu jina yako baki tu kwa mzuri. So that is it. So basically kindness is you are ready to take an action if anything happens. Unlike being kind and nice, ni ile sweeping things under the carpet. Yeah. Utaki kuonekana ukiwa mbaya. Unataka every time watu wanakusifu. You are much more concerned about being liked. Yes, wewe kupendwa. Yeah, kupendwa ile unasikia kama mtu kujipendekeza. Yaani nikifanya hivyo atanionaje? Ama watanipenda tena. Yeah. So let's get in now. Since we've known what is kindness, we'd like to converse on how can we apply kindness in relationships. Number one, it is good to know that in a relationship, kindness is very essential. Sana for building trust, and even emotional safety.
na kufanya mtu anafeel ya kwamba I belong. Exactly. Because the Bible says that a friend, just as iron sharpens the iron, so does a friend sharpen the countenance of his friend. Like, ukiona mtu anakosea, you are in kumuelezea, this one is not right, this is right way. Lakini unajua kuna mtu anasema, nikimwambia tutakosana. You are trying to be nice, but we want to see in this relationship, how can we facilitate kindness in it? If I may start with, it is good to have what you call active reasoning. Active reasoning is whereby you are ready to sit down, to compose yourself, and listen without making conclusions. Unajua kuna mtu unaweza pata hata umeongea tu one statement ashakusimamisha. Ajasikiliza where you are getting to. Lakini preempt, this is where you are headed to. Unaona? Yes. Ni kama tu upate tu jina, kuna machallenges zinafanyangwa online unapata tu msee ameweka tu kijina because of the evil minds with people, labda ameanza na F, then maybe uko mwisho inaisha na K. So watu wanagua, can you feel the spaces? So already kuna mtu preempt what are the missing letters. Na maybe una anasema flick. Yes. Yes, so wewe mwenyewe ushajaza akili yako with what unafikiria. But in active reasoning in a relationship, this is whereby you keep quiet, you compose, and you reason without asking questions first. Usikilize vizuri mpaka your partner amalize what that person was saying. But if you jump into conclusion, it is very wrong because you don't know where that person was headed. It is important to reason actively without distractions. What else do you think? Another one is forgiving and also apologizing. You know, most of the time we've also always believe kindness is only when in relationship, kupatia mtu kitu na kumfanyia hivi, that's being kind. Ama yani like kusaidiana ile monetary value ama hizi vitu za kunini, zawadi za kupatiana. Yes. But even if you are ready to apologize and also to forgive. Tuseme kama umekosea, be ready to apologize. Useme hapa nilikosea. Unaona? Na pia wewe kama umekosewa, be kind to forgive. Kwa sababu hadi Biblia inatuambia forgive 70 times 7, which is not easy, Simon. True. Per day, that is. And that is per day. So wakati mwingine unapata mtu amekukosea, up to an extent tunasema hata sijui kama nitaendelea kukaa na huyu mtu hapa hivi. But when you are kind, that kindness that Bible speaks about, be ready to forgive. That is showing kindness. Just when unaweza kuwa kind na ile kitu yako ya kupatiana. True. I don't know whether you are getting me. If you are kind with whatever you have, hizi vitu tangible, hizi vitu za kupatiana kama zawadi. Now na hata ile moyo wako, be ready to forgive. If you truly mean to be kind. Yes. Be kind with forgiveness. Be kind with apologizing. Usikue mtu like when ni defender, like you are always right. Yes. When unajua una conclude, be ready to forgive, because when we practice this kindness in a relationship, most so when we say into marriage, then Simon tunaweza enda mbali. But most of the time tunapatanga we only practice kindness when it comes to things of giving, like kupatiana mtu, kumnunulia mtu zawadi. But ile kifika mahali sasa unafaa kushow ile the real kindness. Sisi binadamu ni ngumu. Hatuna. It is good to every time. You see, just as you're saying, unapatanga watu wanajibamba sana kwa mitandao. Lakini wakishatoa hiyo simu au hiyo kamera yenye ilikuwa inawamulika tu hivi, huwezi fikiria ni wale watu. Because hata kikosa kitu kadogo inakuwa ni issue. So what you are saying about forgiveness, that's a virtue. And if sorry to cut you short, like unapata hata most of kwa churches unapatanga hata kazini ama kwa churches tuseme for example, because we still have relationship with those people we worship with together. Yes. Unapata we are not ready to forgive. Unaona? Naweza mwadi kwa church kwa sababu mtu alinikosea, yet it's in the church you are being told to be kind. True. Yeah. So the only thing I can request kuanzia na mimi,
because I'm not perfect too, but we try to be kind with ourselves just the same way I can be kind like Simon kununulie kitu niambie na nasikia njaa Mary, then I go tell you go have some lunch. The same way I should be kind even you like unaona kama tuanza kuwa kind na hizi vitu like vitu zenye hatuwezi ona na tuwezi shika. Life can be much more better. Very sweet. Yeah, we are learning. True. Another thing, when we have a relationship, this one I'm going to visit on a marriage setup. Now, it is use of words of affirmation. Yeah. Now, this one, it's very rare. Very rare. Very rare in marriages. Kupata mtu anakuambia I love you, unastuka. Hata unashangaa. Na kuna mtu anajua tu akiambiwa I love you, kuna kitu anaitishwa. That person kuna mahali he or she is headed to kuna kitu tu unaporwa. Because it is becoming a norm of not affirming the love that we have. We are not professing the love that we mean we are having. Unapata mtu anasema kwamba mimi nilikwambia ninakupenda. Choreka. If I've not said something else, I just know bado nakupenda. Nakupenda. Unaona? But these words of affirmation, it should be done every time. Kidogo ni kama ku reduce the vows. Unaona? Let that person akakijua, especially to ladies. Wanapenda sana kusikia wakiambiwa wanapendwa. Kwa sababu gentlemen you can see lovable. So women wanapenda kusikia sana hiyo wanapendwa. Hiyo that affirmation words. So gentlemen wako pale nje, even if at times it's not becoming a priority, maybe kwa sababu unashindwa kufukuzana na vitu, and wale unaona sasa other ladies wanakuja wanaita hata wanaume to sweet words. Because kuna gap. There is a gap in marriages. So words of affirmation goes a long way with showing kindness. Kwa sababu when I'm telling you I love you, I'm appreciating how you are. Hata kama tulianza nawe ukitosana ama aja saizi umekuwa sijui mjecheka kama nguruwe. Umeona hivi I still value. Unaona? Hata kama umekuwa namna gani, hivi mtu sijui alikuwa waist ya ngapi, saizi ana ako ya ngapi, labda ulikaa kwa dau ukatosheka, ulikuwa unavaa nguo mzuri sasa umeanza kuvaa zile za round, yaani ukipiga tu kona hivi inazunguka inaswap. We just need to show and to affirm to our person we love. Ya kwamba you still is the one. Unajua kuna mtu anataka tu amekanyaga tu nje hivi na ako ndani. Kwa sababu hayuko sure huyu unakuanga naye. Anafikiria ngazi. You see? But hata kama kuna hiyo kukosana, when sio kila wakati watu wanakaa wakiwa wamekasikiana. There are those good times. Can you affirm? Can you assure that person of your true love? Nasema una affirm allegiance ya kwamba nakupenda and I'll continue loving you. Na sioni unajua huyo mtu hata unampatia maisha ya kuendelea. True. Yes. And you can also leave, kama ni mwanaume you can leave a note ama at least a text. Saa zingine unasema tuseme like tumekosana, umetoka kwa nyumba, then in the middle of the wee hours hata uko majioni ama saa sababu unaona umeandikiwa tu I love you. Haka kitu kwangu kanakuanga kama mchezo. You know hata hiyo hasira inarudi chini. Yeah, even with the word of affirmation tu kuambia hata kama ni ka text ama kama ni kuandika kienda kuangalia nadhani pesa kienda kuangalia. Na mwingine utamwandikia hata asione. Mwingine hata unamtext na asione, hata asishughulikie hata asione. Hata unashangaa unapata amekasika tu unasema kwani message yangu haikufika. Hata hakuiona. Some of us have got weaknesses kuangalia message. Yeah, it's okay. And that is not being kind. Kindness is we are running Kindness is also checking your phone. Yes. At least unaona wengine hata ni baya sana. Although nisikia mtu akisema kwamba how unaweza kosaje kujua namba ya your partner. You should also need to know the number of your partner. Kuna mtu anaweza kosa kujua. Nisikia ati ukiona hujui labda hiyo simu haitumagi M-Pesa. Ayo ni kweli labda. So it is good to, that's also kindness. Imagine tu hata like simu ipotee tu hivi.
Uulizwe tu, uende tu mahali uulizwe. Who can we call? Ujui. Bwana kwa mabibi yako na ujui. It's frustrating, very disappointing. Ni mbaya, ni makosa. Saa zingine hata unaona because of what kuzoeana unabadilika. This is what is happening by the one day. You can take it as a joke, lakini kuna watu wamezoeana kuitana majina na mama fulani, baba fulani. Mpaka one day this is funny anyway. Say for example, it is you and your husband. Mzee kumuita baba sijui baba Mwangi, anakuita mama Mwangi, you see. Then it happens, your documents zinapotea. Your documents zinafanya nini? Zinapotea. So zinapatikana, zinachukuliwa, zinapelekwa police station. Now the police calls kuuliza sasa si wameona documents. Na labda ulikuwa umeandika namba pale ya if lost and found, you can contact this number. But then wanapigia mzee. Anamwambia hapa, unajua mtu fulani? Anauliza, do you know Mary Ouma? Nasema hapana. Because umezoea kumjua mama Mwangi. You see, now it is happening. Hii tabia ya kuitana baba fulani na mama fulani na you are couples, you come to an end. Yeah. Nyinyi wawili call yourselves by those names, by the hata kama sio jina matama, I prefer being called by my name. Yes. Because I love my name. So ukishindana kuniita mama nani like hata even hata wamama ndio wamezoea. Mtu anasimama kwa podium where there are a lot of people and some even a barren. Oh, kwa majina naitwa mama Mwangi. You are like, is the mama Mwangi the ID? No, please, hata huduma namba hatukuandikisha hivi. So please, easy vitu, they goes a long way. Hata wewe unafira, kumbe bado mimi ni kasichana, kumbe mimi bado ni kijana, unaona? Uzeeki haraka, lakini ukianza kuitwa kwanza kukasijui ya nani, sijui ya nani, sijui mama nani, unaona yenyewe nimechapa. Yaani unaanza kukaa kama hiyo chini. So words of affirmation is very very key. It goes with kindness. What else do you think? Another one is having an empathy and understanding, and try to understand things from your partner's perspective. Most often there is disagreement. So you know it. Atuzi sema watu cheka from Monday to Monday. Sure. But ile harakati tumekosana we've disagreed on something, but try to understand from his or her perspective. In which manner, in as much as let us agree to disagree. Hata kama unajaribu kumunderstand, tuongee pole kuelewana. That is being kind. Yes. Understanding someone from their perspective. Like you try to put you see yourself in themselves. Yes. I don't know if it's the right word. Seeing yourself in them. Kwa sababu you try to, maybe kuna issue imeingilia, anajaribu communicate, lakini wewe ni kama umuelewi. Try to understand it from his or her point of view. Unaona? Kama mimi ndio ningekuwa kwa ile situation, then utaniwe hiyo situation back. How would I feel? So ukishamu understand from his or her point of perspective, ndio sasa mnakaa chini mnaelewana, then kuna mahali mtafika. Yes. But when you do not have an understanding and an empathy during disagreement, sasa hapo ndio tunapatanga tunakosana na mtu ameenda penye ameenda. Hii ndio inavunjika kwa sababu kitu kingine kidogo. Because atuku like ile upata kutime kumuelewa na kuangalia thing from his or her point of view. Sure. Unasikiza? So let us just being kind by our understanding. And na venye tunaendelea kuongea naona ni understanding, kindness venye tunakwanga tumechukulia ile like kupatiana vitu. But now it now seems like isi kupatiana zile vitu tangible and tangible, which is so much important. True. Yeah. Another thing is showing some small acts of service. Now, this one, when we go to the side of ladies, it also, in as much as men also want to show kindness, ladies, some ladies now, kuna mtu alisema kwamba unaweza fanya kitu, lakini mama ako tu hapo anakuangalia tu, yes, anapimia tu. Unaamua today nitapika. I'm going to assist you in cooking, for example. This one I would like to call to order women. Kwa sababu
it's not that men don't want to show kindness, even in those small acts of kusaidia. But now unapata umepika anaichukulia si ulipika. Siko na mikono. You can cook. Siku nyingine anakupigia simu. Ama anakwambia wageni wakiwa hapo simsaidia kusonga ugali na mimi nitengeneze bomba. And they are basically you see. So kindness, kuonyeshana those small acts of kindness. Now the physical part is very very important. Lakini pia na wewe, you must also prove to me that you will not take advantage. True. I will help, yes. I will assist where I can, but don't make it a habit. Mtu alisema don't take my kindness for weakness. Very true. Don't. I'm kind, but doesn't mean that I'm weak. So whatever I'm going to help you do, don't take it. Pia kuna wanaume wife anaona yenyewe this mwezi uko chini na akona pesa alikuwa ameweka mahali anatoa ama kabiashara anakusupport. Then some other men take it an advantage ya kwamba hata wewe sasa tunaweza gawana majukumu. I do this and you do this. But the work of a man, and this one I'm going to repeat it, is provision. Number one work of a man is provision. So if you're not providing, you are worse than an unbeliever. That is what the Bible says. So don't take an advantage of her kindness. Of her kindness. Akikopesha pesa, tafadhali lipa. And this is what I normally say. If it was kusaidiwa, ulimwambia from Hama nikopeshe. That word nikopeshe. Please, you should man up and refund back the money. Kama amekusaidia mahali fulani mwezi fulani, don't take it as an advantage. When you stand up on your feet again, you continue with your responsibilities. So showing acts of kindness ama the acts of service ni muhimu sana, lakini the couple should be mature enough kujua whatever this person amefanya come more along, ndio anionyeshe kwamba we are still together. Yeah, sure. Very true. Yeah. Another one is respecting boundaries. Kindness means respecting your partner's boundaries. Sema kuna zile I need a me time. Yes. Elewa hivyo. Moso kama sisi wanawake tuelewange wanaume wa saa zingine wananidingi me time. Yeah, maybe you need time with your friends. You respect someone's boundary and honor their space. Space in which man anaweza kuwa kazi yangu, maybe inafanya kazi yangu, usikuje ukaingilia anze kuchokora ni nini ameandika hapa, ni nini amefanya hapa. Kama sijakuallow kuingia kwa hiyo space, just leave it. Yes. Yeah. Tuseme kama wewe ni baby, wewe ni mtu wa kuandika, unajua like ile kuna penda kuandika vitu. Like as for me, naweza fikiria tu kitu kwa akili na niandike. Usianze saa zile yuko, mwanzo saa zile si yuko ndo unaanza kuchokora. You see? Maybe I need a me time. Saa zingine tuseme kama wanaume, acha niongelee side wanaume, maybe mwanaume anahitaji tu space. Umeanza tu kuingilia sijui nini time like sema kila mtu anahitaji space yake, hata kujiita tu meeting peke yake. Sasa zingine just stay like stuffing makelele. Yes. Respect boundaries. Ni heshima, hata maybe nahitaji time na marafiki zangu ama nahitaji time yangu peke yangu ama there is a space penye staki boundary mtu wa close. A close I mean. Yes. Tunafaa kuelewa. That is being kind with my space. Yes. Yeah, yani kuna venye cross boundary yangu. Tuseme for example hata ukikuja mahali pangu pa kazi ama pali panyafanyia kazi, kuna zile vitu boundaries zinafai ku cross. Unaona? Yes. Ama kuna vitu yani tu kuna venye just respect my boundaries. Ujue spouse yako kuna hapa penye donga nikipita hapa apendi, nikivuka hapa apendi. See like sasa now we are one because Bible says that when we get married we are one. Unaweza vuka tu mpaka na ufanye vitu venye unataka. It doesn't go that way. Sure. That is not kindness. And I think especially when it comes to work of place. You see, in many times kwa hizi kazi ambazo tunafanya na vile watu wamekuwa wired is that a positive attracts the negative. Unaona? So unapata ya kwamba your service more itaweza kwa if you are ready when utakuwa una serve men. Sure. If you are a man you might be serving ladies. So and you cannot come and serve
a client ukiwa umefrown, so you will at least the client ndio at least I feel niko place yenye nafaa. Yani akikam tu hivi you are just like unajua kuna hiyo tu vitu sasa now if your partner comes and like I don't know what you see the jina ambayo tuko tunasema. Now you see what is this? I can frustrate, not knowing that what you are doing, she needs to respect or he needs to respect your boundaries ya kazi. Kwa sababu akikuja afanye kitu ameharibu biashara. Ama ameharibu kazi. Ana hiyo kazi ameharibu, it is all that is feeding you. The family. He or her included. So when you are talking about boundaries, it is very important to know kama ni kazi, kuna kazi vile inafanywa. Na watu wazima mimi, this is what you need to understand. People are grown up and you cannot huwezi chunga mtu. Exactly. Ati uchunge mtu. You see, utaingia kwa simu ati unachokora messages. Can you have sex kwa simu? Can you have sex in an open place? So whatever you see, people need to have peace of mind. Wherever you are, like where I am here, what can I not do? Am I with my partner? So if I'm just a rogue person, I can do anything. So boundaries, si ati unakuja unapata hawa watu wanaishi ile kama vile wanakaa hivi hapa. Si waoni vizuri. But you see if na ndio unaona watu wanakufa na stress, watu wanakufa mapema. Because utafikiria mtu mpaka lini? You're going to die early. So kindness is appreciating that you have a mature person. Respect their boundaries. And respecting their boundaries. Na ukisha respect hata anajua I also have a place to I call home to go. So it is very, very important. Another thing, before I let you bring another one, is physical affection. It's key. Physical affection, just as we said about affirmation of words, what squeeze pia, you see when people are young, in the youthful stage, sana naona kwa mitandao, I cannot wait that day I'll get married, nitaenda sijui round sita, sijui nitakuwa nafanya nini, I can't be imagine, you see. Wakati unaingia kwa ndoa unajua kinakuramba. Things are different in marriage because priority is changing. Mliingia mkiwa wawili. Kidogo mko sita. Unafikiria utaikuwa tu kazi yako tu ni hapo? Priority will change. But in as much as priority is changing, that show of affection, physical affection is also very, very key. Kwa sababu huwezi niambia pia unakaa na mtu ni kama unakaa na mwiba. Kama ni sindano ukimkaribia hivi ni kama anakudunga. Unaona, if you have that person it's like hapana. Physical affection is very key to showing somebody. You see, huwezi onyesha upendo na mtu akiwa kilomita 2. You are here, then the other person is on the other side. You have to come close. Showing kindness. Hata yana feel you can hug, you can kiss, you can hold hands. Sisi mnatembea labda not unless that's why nakwambia saa zingine the priority changes. Unapata mwanaume anatembea ako kilomita 2, anaruka kama popcorn. Ameisha kuishia. Not unless in some understandable instances, but in other instances, hold mikono pia ni hapana mbaya. In any case you are together. Lakini sasa unapata watu wakiona mkishikana mikono, wanasema you are still mkono utoto. But si utoto. But utoto is a relationship. Ndio muhimu sana. Kwa sababu sasa tukikuwa na ukubwa kwa uzee, saa zingine uzee pia ukiweka uzee sana kwa relationship pia. Yes, true. Hiyo utoto is very important. Very key, very key. Hiyo kucheza very, very important. Yes. Another one by showing kindness to your partner, even in so let us just concentrate on partners. Celebrate their wins. True. Be it personal or professional. Like even if it's a small, just show a genuine appreciation, like genuinely celebration. Like you see, unaona? Yes. Like as for me, I'm a photographer. Hata ukiona like hata hizo picha zangu like you just motivate me. You see. So like ile kitu amefanya like
Unaona tu hata kama hii ni show, mke wako ama mume wangu anakuambia you are doing right. Kwa sababu Saimo, I believe when he shows me that genuine appreciation ama ananisaidia ku like ananisukuma, unaona saa zile nasema whatever I'm doing, because I can't be speaking positivity here then mimi ni yule mpaka kusema I love you inakuwa mkono yangu inakuwa mzito. Because whatever you do is whatever you practice. Yes. Hata kama kuna zile vitu sikuwa nafanya hapo awali, but in as much as I'm continue to do the show, in as much as I'm helping the world, I'm also helping myself. True. Just the same as when you are preaching. At times unaweza pata hata hiki kitu sikuwa na preach, watu nilikuwa najipreachia. And you can't be preaching something each and every day ama unasemanga kitu, the more you continue to say it, unapata unaifanya. Yes. So when that person shows you like ana celebrate your win in whatever you do, inakumotivate. True. Because tuseme for example saizi unafanya show, then your wife appreciates whatever you are doing. Aki appreciate, unapata zile vitu unafanyanga at the back of your mind, you will start practicing them, even those that you are not doing before. Very true. So it's good, please. Let us appreciate people's win. Like tuseme hata kama ni colleague ama uko kazini ama hata nyumbani ama hata dadako. Sema how do you feel when someone genuinely celebrates you? You feel good. Hata mtoto akitoka shule hata kama na this time ukiperform vizuri nitakubaia kitu kama hiyo. It motivates that person to work hard. Yes. So when you show your kindness through appreciation and celebrating that person, you motivate na unamuinua like spiritually unainua huyo mtu. And it also goes along with na kusema be your partner's fan. Be a fan of whatever that person anafanya. That is also kindness. Because you can imagine what you are doing, sasa hiyo ni nini mlikuwa mnasema hapa? Ni jinga mlikuwa mnaongea. Mlikosa kitu kingine kufanya. Like mlikaa tu hivi mkaona tu yani mkaangalia tu dunia mzima tu mkaona hiyo tu ndio inafanya tu hivyo. You see, it really demoralizes. You feel kwani niko na mchai kwa nyumba. But if you have somebody na hiyo point at least ama anakuambia the next time ukifanya usiende do it this way. Now you feel you have a fun. Uko na fun kwa karibu na wewe. Lakini ukipata watu wenye wanakusaidia ndio unaona, let me tell you. Ukipata mtu mwenye anakumotivate ako nje kando ya kwako. Ndio unasikia watu wanasema I have found love after after marriage. I found my rib. Yes. After kwa sababu exactly. We want that is human nature. We want to go somewhere. We are given peace. You are celebrated. We are celebrated. You are respected. Yes. So if it is not happening in your house, na huko nje upate watu wengine, tunaingia iko sawa. My friend, hata kama huko upenda naturally. Yeah. Pole unafanya nini? Naanza kuvuka tayari. Hata ni kama mtoto tu like tuseme huko kwa mamake na kwangu tumakala lakini akienda huko kwa jirani unashangaa mbona anapendanga kwenda huko. Yes, na una maybe unaangalia nyumba yako na nyumba yake unaona hapana mimi natakanga kujua hii like pale venye hata mwenye nyumba na wakaribisha na chika nao na celebrate na nini mtoto ana feel like labda hata TV hawana, labda hata hakuna kitu ya maana iko kwa hiyo nyumba. Lakini just the serenity in the atmosphere is making all the difference. So when we are talking about couples in a marriage setup, showing kindness. So as you show kindness, be a fan of whatever your partner is doing. Penda hiyo kitu unafanya. Unaona? Hata kama it was not in your system. Bora kama ni wizi tu ndio. Yes, wizi wachana na wizi. When he or she is doing the right thing. If it is the right thing. Yeah. Hata kama you are not in that area, you have to practice being part of it. Unaanza kumina na hapa tunaenda vizuri. Lakini kwenda hivi, let's do it this way. Yani you feel uko na mtu. So that one it avoid watu kwenda nje. Something else is to support during difficult times. Sure. In this life that you are living in, it have got ups and downs. And just as we are saying, you have a shoulder to lean on. Mtu mwenye at times of trouble, you see the Bible says that God is a fortress is in times of trouble. So at times God is there, yes, but you also need now a physical help that is hapa kwa hapa. You see, if right now tukiwa hapa, in case anything happens,
who the first person to help is we, the way we are here, isn't it? Because we are closer. Now, when you're talking about marriage, the number one person who should stand with you is your partner. In terms of trouble. 100%. 100%. Whether ni pande gani ama ni pande, asimame na wewe. Be it emotional. Unajua saa zingine watu wanafikiria it's all about money. If it's not about money. Emotional is very important, Simon. Emotional, yani mtu ana feel I'm secure. Emotionally, mentally, na feel kuna mtu mwenye amenicover, I'm covered all around. Even being fair. Au unaweza sema like mimi sasa nimekosa upate labda hata kumekuwa na mkasa or something and you are required kwenda kwa up country. Unaona? Lakini sasa wewe unasema mimi juu siwezi patikana nimetuma pesa. Let me tell you, there are times you don't need money. You just want to see people surround you. And you feel this is God. You can have money, lakini pesa zote zichukua ziende zikafanya kitu. But when you're talking about helping in times of difficult situations, it is good to be there and to stand for your passion. Wakati wowote. Unajua, to you, it might not, unajua when you're talking about difficult times, haujaambiwa imejeka kwa kakun ya kwamba difficult times ni hii na hii na hii. Because your power to kuna jina fulani inapotea hapo. The power of bouncing back. Kuna mtu mwenye ako na power ya kuweza kuhandle even big situations. Lakini kuna mwingine kakitu kanakaa ni very minute kwako. Lakini kwake it is very difficult. Hafai kuignore ama kumweza hii ni nini wewe inakusumbua yeye. Sasa what is this you are talking about? Unaona? So according to that person, hiyo kwake ni shi. So stand up kwa huyo mtu, msaidie, affirm to him or her that I'm there with you. Niko hapa kusimama na wewe. Yeah, hayo tumesikia. Another way that we can show kindness to our spouses is giving them our time and attention. In as much we are in a busy world, but at least kuna ile time una create sasa mimi na yeye. Yes. Like everything around the world is shut. It's me and you. Yes. It can be through the physical ama even communication. Unaona? Pengine naweza kosa kuwa karibu, but at least you create time for communication. Very true. And when he or she is around, you create time here, like you connect physically. Yes. Yeah, it depends wherever your spouse is. But at least unampatia, you be kind with your time. Yes. Because kuna msemo inasemangwa, you'll never be busy for someone you love. In as much Simon iliamka unapatanga like hata they are not married, mtu wako kwa relationship, ajaongea na wewe 4 days amati amekuwa busy. Busy mtu ajaenda lunch. Ameenda. If you really love someone, uta create time for them. Sure. Hata in as much as tuta create daily. Ama inaweza kosekana kama maybe akakukaribu, unaweza sema ako kazi from Monday to Friday ama sijui 2 weeks nini. But I believe at the back of his mind or her mind, ata create time na kuwa nawe pamoja na time yako. Na wewe pia saa zile umecreatiwa time. Hapo sasa sianze kusema zile vitu zilifanyika 1978. Hapo ndio umeanza kumaripoti, uanza kesi, it's just you time, me and you time. We are born together. So let's try to be kind with our time and attention. Kwa sababu sema kwa nini most of the time kitu nimekuja kugundua watu cheat. Unaweza sema unafanya vizuri in bedding and everything, but you are not giving like man atasema I'm providing, I'm bringing whatever, but there is no, in as much as you are busy, I believe unaweza create siku moja yenyu ya kubond tu muende phone off and everything. Na in as much pia takuwa karibu, you can create just time for conversation. Hata kama ni mnaona ni usiku, maybe there is no interruption, well and good. You can create a day, hata kama ni ile Saturday mnataka kuongea kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi, you create time for that person. So just as we are saying, by showing gratitude, kuna some other blessings that you attract from your side. Lakini hii kuchukuanga kila kitu for granted is not right. Any small act yenye unaona inafanywa na your partner, just appreciate it. Pata tu your bed imetengenezwa. Sio kitu tu ya kuchukua as if lazima ingetengenezwa. Kuna watu wanapiganianga hizo vitu na wanaachana, wana separate because of that. So practicing gratitude is a virtue and it is a way of showing kindness. Yeah.
Another way to be kind is also to try random acts of kindness, like in which manner. Si lazima ikuwe ni ile kitu physical inapeanwa, kama venye tumesema tu, hiyo kusema asante, understanding. This thing is not all about the tangible things, kwa sababu tukusema ni kupeana tu nitakupatia sema ndio hiyo pesa unaweza enda kutengeneza nayo nywele. Hiyo ndio hii nilikuwa nimekuletea kiatu. But venye unaona hata hiyo tu kufungulia mtu mlango tu apite. It's so much important. Yes. Kusimamia mtu kwa kiti, unapata kiti ulikuwa umejaa. It's an act of kindness. Kuomia mtu maji. Kuomia mtu maji na sasa babe na kuna baridi, acha tu uende uoge, hata kama amezoea kuoga na hiyo baridi. At least you show some kindness even in those small acts. Yes. Hizo ndogo ndogo tu. Unaona? Saa zingine pia wewe mzee unasema tu umeona watu wamemaliza kukula, saa zingine maybe mko wawili ama bado mtu ni mdogo. Kutoa vitu kwa meza itakufanya ukose kuwa mwanaume. True. Ama babe leo umechoka, acha nitaosha vyombo. Ama saa zingine wewe pia mwanamke maybe umesema venye unajua mzee wako ako na kitu vizuri ama penye mwezi inaelekea, unamwambia babe usijali leo hapa na breakfast nimesort. Even that person wherever he or she will be like, thank you God. Yeah. Very true. Relationship is not about kumizana. It's all about bringing all our efforts together and we make life happy. If there is no happiness in a relationship, it's not worth fighting for. Kama kila wakati unakaa tu kwa makelele, hatusaidiki. Uko tu, you are just frowning. Miaka tu isonge wewe mkufe tu ndio. So we just want a place whereby you are feeling this is where I was going. Hakuna haja ufurahie yake ukiwa kijana then ukioleka unashindwa gani? What did I do to myself? You want to ile iko na happiness zaidi ya vile used to be when you are alone. Yeah. So another thing or the last thing is identifying your areas of biasness. Biasness unapata kwamba it is ni kuegemea upande mmoja. Unapata kwamba wewe imekuwa tu ni mimi na ni mimi, me myself and I. So you don't care. Huyo mwingine anafeel namna gani? Hiyo ni shauri yake. Mwingine kama kuna chakula fulani unajua tu bwana hapendi, wewe you don't care. Unapika tu zile zenye wewe unakula, so atajipanga. Kama ni vitu ataondoa, atajipanga it is not right. You try to think, go move. Wewe jiweke kwa viatu zao mwingine. Unaona? Be halfway yourself and halfway we break kwa mtu mwingine. Because if you are full of yourself, then you always be very biased. Very very biased. Ensure at least huyo mwingine ana feel the taste. Ile furaha pia wewe unataka kufeel. Wewe unaweza feel ukifanywa kitu kizuri. Si hata ufanye kitu kizuri, huyo mtu afanye nini? I feel. Mimi kama unaweza feel vizuri nikikuja nikuletea kiatu. Hata wewe niko sure. Wote kuna chama unaedanga. Kuna mara unakaa katika hata wewe ukininunulia kitu, hata kama ni boxer. Also kama ni belt. Yes, I also appreciate. Nitafeel vizuri. So kama wewe unapenda tu kupendwa, hata wewe jua uko na kasoro. What you like happen kwako, don't be biased. Also, fanye to your partner. What are your closing remarks? I hope now leo tumeelewa sana hii mambo ya kindness in a relationship, and in as much as we are trying to apply it in a marriage, we can also apply it in our workplace. We can apply it everywhere we go. Kuna mahali nilisoma nikasema nikaelewa kwamba serve people whatever you'd like to be served. Unajua unaweza pewa like uko na vikombe viwili hivi sasa, si ndio? Unaona nipatie kidogo nini alafu naeka hivi. Alafu upate hiyo kikombe kwa switch. Will you still be comfortable? Exactly. So whatever you do, in whatever unafanya mswapa kwa relationship, because when home stand, even the nation will stand and even the world will be a better place. Show kindness wherever you are. And atujafungia kwa marriage peke yake. There is no perfect human being, but at least each and every day try ukienda nyumbani useme at least nilimake mtu amefurahia. Unaona? Like mtu anaweza kuja tu, for example, tuseme mtu amekuja mimi nimpige picha. Sasa zingine unanamwambia tu wacha like for example I like when my customer smiles. So unapiga mtu kwa hivi, unamwambia please try to smile. Hadi unaenda unamuonyesha saa zile ushika kwa screen, unamwambia unaona difference ya picha ukismile na ukifrown.
Like mtu atatakanga kusmile every day. Yes. You see? So please try to serve others, kitu wewe mwenyewe ukiserve utafeel vizuri. Okay? Yes. So kindness is not about giving the tangible things. More so kindness tuzipractice na zile vitu azionekani Simon. Tujaribu in as much tunazijaribu kule nyumbani, because when you start showing kindness from home, ukikuja kazini mahali pako pa kazi ama pa biashara na umekuja na hiyo venye nimesema hapo tu awali, whatever you deposit is whatever you withdraw. Sitakuja kazini nianze kufrown and I expect these people at back wataanza kucheka na mimi na kujoke na nini. When nikikuja nikiwa serious hivyo ndio venye vitu zitakuwa serious. Yes, true. But ile ukikuja like hey, niaje wazee mko poa like you see watu wanachangamka, lakini ukikuja ukiwa saa zingine serious, ndio hata kama ulikuja ukiwa serious but at least to change the mood una attract watu. Yes. Unaona? Lakini sisi ukiweka that frowning force whatever tabia zako, yani whatever you are doing is not even attractive, it's not pleasing. Let us try to be kind with those things that cannot be seen, touched or felt. Okay, they can be felt but they cannot be touched. Unaona? Respect huwezi nini. Try to understand someone. Unaona? Any jaribu kuelewa watu in as much as possible. We are not perfect, but let us try to show all this kindness. Let us understand, let us respect boundaries. Let us show kindness by respecting boundaries, understanding each other, try to be in as much. Saa zingine unajua pia kindness si ngumu. Sometimes naweza show kindness in a tough way by kusimama na ukweli na kusema this is a no. But it's as much as going to simama nayo na kusema in a tough way, but let us put in a way like it's understandable. Unless that person akatuna mashetani zake special. Barikiwe. Thank you very much. I think my closing remark ni kusema just be good. Be good both to yourself and to your partner. Because the Bible says that from the abundance of the heart, the mouth speaks. A river cannot give water that it doesn't have. It can give salty water. You can only give what you have. True. Be good to yourself. Be good to your partner. That's all about kindness. Don't be nice. You can be nice and hurt yourself. Be good. Usiumie ndani kitu ukiona inaenda vibaya. Speak up. Stand up on your right. See, this is wrong. This is right. Let's go this way. Usinyamaze huku unaumia. Mungu awabariki sana. Continue subscribing to our channel. Tunawapenda. Wakati mwingine tuko hapa tutapatana. Thank you very much. God bless you. God bless you too.